Okay, so first of all, I want to answer a question from the previous lecture and recommend you a couple of textbooks for the second part of this course. So I just want to mention two books. So the first is by Rothman, and it is called An Introduction to Homological Algebra. And the second book is by Weibel and has exactly the same title. So these are two books. If you look at those books, these are actually quite huge books. I think this is something like 700 pages, maybe this is 500 pages. It contains a lot of topics, and of course for most of the topics we won't have time, but it also contains the basics about the complexes, resolutions, and injective projectives. So you can use this, and in the first book also there are some problems, but to my mind the problems in the first books are mostly quite elementary, or other way around, quite complicated, so you need to choose carefully what problems you want to solve. Okay, so let's continue what we started last time. So we started projective modules, and I want to prove the following proposition, saying that being a projective module can be formulated in a lot of different ways. So the following, so I assume that, say I have P, so let P be a left, but it could be right, it doesn't really matter. So a left R module. So then the following 5 conditions are equivalent. So the first condition is that the P is projective. I gave you the definition of projective last time, right? At the end of the previous lecture. Yeah, so this is projective, meaning that we have this lift of homomorphisms. Property number 2 is that any short exact sequence, so any short exact sequence where you have some K, M, and P on the right splits. Condition number 3 is that there is another module, K, so this is another left module, such that the direct sum of the module P plus this K is free. So in words, this condition can be formulated that projective modules are precisely the summands of free modules. 4. So the functor home, where you fix the first argument, and this is module P. So this functor is exact. Right? So recall that what it means being exact. So it means that whenever we have a short exact sequence, so let's call this M prime, M double prime. So the sequence that we obtain by applying this functor, so in this case this is just home from, so when the first argument is fixed, this home functor is covariant. So you obtain this sequence of abelian groups, and the sequence of abelian groups is again exact. So the sequence is exact. This is just a reminder what it means that this functor is exact. And finally, the last condition, condition number 5, is that any surjective map, or let me say any epi, let me call this beta, from M to N, induces an epimorphism on homes. So home P to M, home P
to n. Right? So if you have any map always induces a map on Holmes like this, right? So you have a map from P to M, take composition with beta, you get a map from P to N. So this is, if this is epi, this induced map is also epi. Okay, so these are the 5 conditions. The proof is actually relatively easy. You really need to prove only a couple of implications, the rest is trivial. So for example, if you want to go from 1 to 2, that's a, well, not completely trivial, but it's a very simple observation. Suppose I want to show that this sequence splits, right? Well, I do the following. I look at the part of this sequence, for example, let me just draw this part of the sequence. Now I can take module P again, so P is projective. It has a map here. Well, this is just the identity map. But any map has a lift, right? So we can lift map like this. And let's call this lift. So since oh yeah, sorry, that is just a mistake. Didn't sleep too well. Okay, surely the functor is home P, so it has to be applied to this sequence. Okay, so since in this proof, since P is projective, right, we have this lift of this identity map sigma. But now we just use the exercise that we solved on the previous seminar, right? If for short exact sequence you have a section for this epimorphism, then this splits. So the sequence splits. Okay, now let's prove that 2 implies 3. So we want to show that we can find a free module such that P is a direct summand of this free module. So let S be a set of generators of the projective module P. So then we'll get a map from the R to the S, free module to the P, and this is an epimorphism, right? We just take a set of generators here, use the same set to generate a free module, and this map, of course, take the standard basis here and send this to the generators that we choose in this module P. So since this is epimorphism, we can complete this to a short exact sequence. There is some kernel. So by definition, the module K that I have here is just the kernel of this epimorphism. But since we know property 2, we have short exact sequence, on the right we have projective module, it splits. So this thing splits, and in particular what we need is that R to the S is isomorphic to the K plus P. Right? So 3 implies 4. So this is one of the things that we need to do something. So let me say like this. So we have the short exact sequence, right? The short exact sequence from the condition 4, and we take a copy of the short exact sequence 0 m prime m double prime for all little s in the S. So the set S is the same as before. So there is some set. I can take a copy of the such exact sequence for any element in this set, and then I take a direct product. So, and take
direct product of exact sequences. Okay, this is still exact. You can check this. This is quite elementary. If you take any product of exact sequences, not necessarily kind of constant, but you take any family of exact sequences parameterized by some set, take a product, you still get an exact sequence. Now, this last exact sequence is equivalent to the following. So equivalently, the last short exact sequence can be written as follows. I use homes, so I have 0. Then there is a home from the R to the S. And this is mapped to the M prime. Then there is home R to the S M. And the last term is home R to the S M double prime. So I'm saying that this is exactly the same short exact sequence. Well, since we have homes, and this is, recall that this parenthesis around S means that I take a direct sum, as many R's as I have elements in the set S, but this direct sum is a call limit. And whenever I have call limit on the first argument of the home, I can pull it out and write a limit. So if this home, for example, is precisely the same thing as this product, right? Because home from the R to the M prime is just M prime. So this, the last exact sequence and this exact sequence and the previous one is exactly the same thing. Now for this R to the S, well, since I know, now I'm assuming condition 3, so I know essentially is that this formula is true. And if this formula is true, I can write equivalently this formula for the home functors. So home from the R to the S as a functor, oh, this kind of direct sum of two functors, home from the K plus home from the P. Right, so whenever I have such home, I can separate this into direct sum of two homes. Now, if I have a short exact sequence, which is a sum of two short exact sequences, well, homes for K and homes for P, it's kind of separate me this exact sequence into some direct sum of two short exact sequences. And if this is exact, direct summand is also exact. Well, otherwise, you'll get some homology at some positions. So we can say that we have a short exact sequence. So there is short exact sequence where you just write home from the P to the M prime, home from the P to the M, finally home from the P to the M double prime. That's what we want, right? Yeah, because you have these three positions, right? In all the three positions, I just replace this home with the sum of these two homes, keeping the M prime, and M double prime. Now I can see that this sequence is actually a sum of two short exact sequences. And it's very easy to check. I'm leaving this as an exercise. If you have a sum of two short sequences, if the sum is exact, then any summand is exact, right? Otherwise, if you have homology, well, it's more or less like this proof, but just for set with two elements. If you have homology for one of these sequences, this homology survives in the direct sum, and this won't be exact. So we essentially just solve this easy exercise. So we have this exact sequence of homes where the first argument is P, and that's exactly what we want, right? And now we know that 3 implies 4. And with this proof
all the hard work is done, so the rest is just simple tautological observations. So we need to show, for example, that 4 implies 5, right? But that's, of course, a complete triviality if you know that for any short exact sequence we have exactness of Holmes. So in particular, exactness, say, at this position means that the induced map is an epimorphism. So there is nothing really to prove here. It's just a special case. 5 is a special case of 4. And finally, we need to prove that 5 implies 1, right? So for any epimorphism, the induced map is also an epimorphism. But that's just another way to formulate the definition of a projective module. So this is also clear. Restatement of the definition. And this finishes the proof of this proposition. Okay, so that's all I want to say about the projective modules at the moment. Now let's discuss injective modules, which is a little bit more interesting topic. There are several less trivial theorems about this topic. So first of all, the definition is kind of the dual to the definition of a projective. You can say that injective object in a category is just a projective object in the opposite category. That would be formal definition. But what it means more precisely for modules is the following. So a left, it could be left, could be right, it doesn't matter. So a left R module E is called injective if it has the following property. So if for any monomorphism, so let's call this A and B, so this is a monomorphism of modules. Maybe I just draw the diagram. So I have monomorphism, A is a submodule in the B, and I have a map from A to this module E, which I want to call injective. So the condition, so let's call this monomorphism I, and let's call this map F. So for any mono A to B, so mono is called I, and for any map F from A to the E, there is extension of this map, extension, so let's call this G. So G, this is a map from the B to the E, such that, well, this triangle is commutative, but in terms of formulas it means that the F is equal to the composition of the G and I. So if you compare this with the definition of projective, you'll see this is exactly the same definition, but all the errors are reversed. So when we tested projectivity, we need, instead of monomorphism, take epimorphisms, and instead of the extensions of the map, we take the lifts of the map. So essentially, injective means that if you have a map from the sub-object, you can extend this to the whole object. That's the definition of injectivity. No, it's not, that doesn't have to be unique, no. Okay, so and then I can formulate a proposition which is more or less the same as before. So let me assume that I have this notation, I have module E, and then the following are equivalent. So I'm going to leave this as an exercise. So E is injective, say condition 2. So let's see. So condition 2 in the proposition was that any short exact sequence splits. So any
short exact sequence now that starts with an injective, then there is some modulo M, then there is some, say, quotient C. So any such short exact sequence splits. Right, so before the last term on the right was projective, now the first term on the left is injective. So this is condition 2. There is no, well, there is an analog of 3, but let's postpone maybe this discussion to the seminar. So instead I formulate condition 3 as the statement that the home to the injective module is exact functor. Well, and there is of course this silly restatement that if you have, say, monomorphism, well, as before, so A to the B is mono, right? Then there is an induced mono on the homes. So mono induces on the homes. So home A, B. So what it will be? Just give me a second. So A, B, C. Now I apply home into I, so that's a contravariant thing. So then I'll get home CI, home BI, home A. No, in this case, this also induces epi on the homes. Now, since this functor is contravariant, we need to be a little bit more accurate, and the correct statement is that monomorphism between objects induces epimorphism on the abelian home groups. Yeah. Well, that would mean precisely that any injective is the same thing as projective. That's not true. No, this is still not true. Well, you need to define what do you mean by co-free, right? So the correct statement would be something like this: that any injective module is a direct summand of an injective cogenerator, right? And well, in this sense, it's, from abstract categorical point of view, the statement would be any projective module is a direct summand of a projective generator. So R is an example of projective generator. In some sense, this is kind of the minimal projective generator, or the most obvious one. But you can do the same kind of dually, but you need injective cogenerators. We're going to discuss injective cogenerators on the seminar, because it's an important topic. Okay, so the proof is more or less the same, so I'm going to leave this as an exercise. Now let's show the following. So proposition. Suppose we have a family of injective modules. So if this thing is a family of injective modules, so then the product is injective.
Okay, so let's try to just use the definition. So we have some monomorphism. I'm going to call this M prime is embedded into M, and there is a map to the product of these injective modules. So let's call this map F, and I want to find an extension of this map F from the submodule I prime to the module M. Well, let me fix some notation. So there are projections pk from the product of the modules ek to the ek. So this is just the canonical projections of the product. Now we can look at the composition of the pk and f. So this will be a map from the M prime to the ek. Now each individual ek is injective. We can claim that there is a map gk from the M to the ek, well, the extension, right? So such that composition of the gk and I is the same as the pk and f. So now we can define the extension, so map G from E to the product by the following formula. So we say that the G on some element little m, so little m is an element in the module M. So this will, well, this is an element in the product. Like we can think about this as kind of this infinite vectors parameterized by the set large K. So this will be the following set. So the set of the gk applied to the M. Right? It's very straightforward definition. If we have this gk's for each individual k, we can just combine them together into a product. So here M is an element in the module M. Okay, and now we need to check that the condition is satisfied. So what if I look at the composition of the G, I of some M prime. Now of course M prime is an element in the large M prime. So then this thing, by definition, this is just gk I of the M prime. Now, since I know that the composition of gk and I is the same as the pk and f, so this is pkf of M prime, right? But this is the same thing as the f of the M prime. Какой-нибудь пример модуля, который не является проективным и инъективным, например. Не является проективным, но является инъективным? Q на Z. Наоборот, который... Z на Z. То же самое. Сейчас не помню. Вы же пошли наоборот, поэтому Q на Z инъективный, но не проективный, Z на Z очевидно проективный, но не инъективный. Вообще инъективные модули мы посмотрим на какие-то примеры на семинаре, просто я на семинаре решил это тоже. Но вообще про них следует думать как про какие-то огромные модули. Вот как вот Q, да, на Z, он даже не является конечно порожденным. Ну и вообще там конечно порожденный инъективный, но это, чтобы он вообще существовал, это огромное ограничение на кольцо. Таких колец немного. Okay, so we prove this proposition, well, it's kind of you can use some maybe formal arguments or just reverse all the errors. You can dually show that if you have a family of projective modules, then the direct sum is projective. But if you, for example, try to do this in the wrong way, you take a family of injective modules, you take a direct sum instead of product. This is not necessarily injective. And the same is for projective. The product of projectives is not necessarily projective. I have a question. Mhm. That last PK is inside EK, right? PK compose A. Yeah, so this is here. Yeah, but AP is inside, AP is going to the product of EK. Yes. So
how does this two mapper equal? I mean, Well, as a map, this map F as a map in the product, well, it has this family of components, right, parameterized by the set OHK. But this is precisely those components. okay. Right, so you have, essentially, forget about the map, you have just an element, F of the M prime, right? Yeah. You know that this is this element here, Yeah. but what is this element here? This is exactly this sequence of all its components. And this is the sequence of all its components. Well, sequence is not the right word, but it's family of all the components. So this is just a kind of basic observation about what the product is, nothing else. Okay. So theorem. Probably the most important theorem about the injective modules, because, well, so far what we discussed today is more or less trivialities, just a way to reformulate things, to have several convenient conditions which are equivalent. In some problems you can use one, in other problems you can use the other. But this is really an interesting theorem. This is called the Bayer's criterion of injectivity. And it says the following. Again, I'll formulate this for the left, but just to be a little bit more precise, you can replace everywhere left by the right. So a left R module is injective if and only if you have the following property. So for any map F, which is a map from the ideal to the, so left R module, let me call this left R module E, is injective if and only if for any ideal and the map from the ideal to the E, so where E is the left ideal. So any map F can be extended to the map of the ring to the module E, such that, so let's call this extension G, well, such that we have the following commutative triangle. So I have ideal, which is embedded into the ring. From the ideal there is a map into injective module E, and then there is this extension which I call G. So this is F, G, let's call this embedding again I, so then such that F is equal to the GI. So what you see from this theorem is that if you want to check injectivity of the module E, it's enough only to use ideals and the ring itself. So, идеалы из кольца или просто любые? что такое любые? Нет, конечно, из кольца R. Да. Oh, and anyway, in one direction this is trivial, right? If you know that the module E is injective, then clearly you have this condition for the ideal in the ring. This is just a special case. So this is a free module of rank 1, and this is some submodule in this free module of rank 1. So of course the non-trivial situation is where you only know this condition for an ideal in the ring, and you want to prove it that this is true for any submodule of any module. So that there is such an extension. So let's do this. So suppose I have this situation where I have A, which is a submodule in the B, and there is a map. Now again, I'm going to call this F. So let's have be a map from the submodule A to some module E. I want to show that there is a extension of the F to the B if I only know this property for the ideals. So let X be the set of all ordered pairs
let's call this A prime and G prime, or such that in this situation A prime is just some intermediate module between A and B, and the G prime, so G prime extends F, which means precisely is that I take this G prime, restrict this to the submodule A prime, I'll get map F. Well, first of all, we can observe that clearly X is not empty. Well, for example, we have pair AF, which lives in this set X. So that's a non-empty set. And also, if you look at the chains, you can take the union along the chain, and any chain will get an upper bound. So we can use the Zorn's lemma. The conditions of the Zorn's lemma are satisfied. So we can say that by Zorn's lemma, we can find the maximal element. So there is a maximal element. Let's call this A0, G0. Там же штрих нужно на А, да? Или что же штрих нужно на Yeah, thank you. Yeah, so there is a maximal element. I'm going to call this maximal element A0G0 of the set X. So the goal is to show that this maximal element A0 is precisely B, right? If I can do this, I'm done with the proof. So let's assume that this is not the case and derive some contradiction. So assume that there is an element little b that lives in the module large B but doesn't live in the A naught. So I want to derive from this assumption that this A naught is not really a maximal element. I can construct something that contains A naught, and that would be a contradiction. Okay, so we do this as follows. We set I to be the set of all elements in the ring R such that the product RB is in the A0. So it's easy to check that this is a left ideal. So left ideal of the ring R. Что просто одна пара элементов больше другой, ну, H штрих, G штрих, например, меньше, чем AG. Ну, просто положение. Ну, в смысле, да, давайте я сейчас напишу. Ну, здесь просто есть очевидное упорядочение, просто как бы один подмодуль является подмодулем другого, но, соответственно, отображение просто сужается на этот подмодуль, получается. Ну, хотите, я напишу это формально, если это не очень понятно. Если у нас вот есть такая ситуация, то тогда это означает как раз, во-первых, у нас есть такое включение, а во-вторых, то, что G штрих это как раз G два штриха, суженное на A штрих. Вот такое. Okay, so we have this ideal I, and now I want to define map H. So let's define H. This is a map from the I to the module E. So by definition, it is defined by the formula that H on the element R, which is some element in this ideal, is G0 RB. Well, it's very easy to check that it's actually a map of modules. This is linear and additive. Well, just linear, homogeneous and additive, which is linear. Right, so
Now, since we know the assumption of the Bayes criterion, we can find an extension. So then there is an extension. So I'm going to call this H with a star. So that's an extension of map H to the ring. So extending H. So now I want to define a new submodule, A1. So we said by definition that A1 is A0 plus RB. Right, since B is not in the A0, well, this is a submodule which is definitely larger than A0. And then we can define also a map G1, so the extension of the given map F. So G1, a map from the A1 to the E, and this is defined by the following formula. So defined by the formula that if you, well, any element in the sum looks like some element A0 from the large A plus some RB, right? So then this is by definition will be G0 applied to the A0 plus R H with a star of 1. Okay? So that's a definition, right? Clearly element, maybe I can write that A0 is in the A0 and R is in the ring and B is fixed element. Right, so any element in this module looks like this, and we said but by definition that the G1 is this sum of two maps kinda up to this R. So what's the problem with this definition? Won't it be X star B? No, I want H start of 1. Why? Yeah, that's exactly. So we need to check that this is a well-defined definition. So otherwise, well, you can take an element, you can present it in one way with one A0 and R, you can present it in the other way. So we need to check that this is indeed well-defined. So that's a little claim. So G1 is well-defined. Okay, so assume that we have some A0 plus RB, and this is equal to the A0 prime plus R prime B. So we have two pairs of A and R representing the same element. So then from this, just moving terms around from left to right, we'll get that R minus R prime B is the same as the A0 minus A0 prime minus A0. So that's an element in the module A0, right? And if this is the case, we can look at the definition of the ideal I here and conclude that the difference R minus R prime is in the ideal I. So if this difference is in the ideal I, well, at least we can say that the G applied to the product of this difference and the element B and also H, which is applied to this difference, are defined. And if you look at the G0 on the element A0 prime minus A0, well, this is the same as the G0 of the R minus R prime product with an element B. Now we know that this is the same thing as the H of the R minus R prime. Right? This is by the definition of the map H here. А что такое просто G? Ну, снизу вверх вторая строчка
А, это уже 0. Okay, now since h with a star is an extension, I can write a star here, right? But for the h star, I can rewrite this as an r minus r prime times h star of 1. So what I get here, if I just look at the first term and the last term in this computation, is that the g0 of the a0 prime minus g0 of the a0 is the same thing as the r h with the star of 1 minus r prime h star of 1, which is, again, up to moving terms from the left to the right, is precisely the condition that the map is well defined. Well, if this is a well-defined map, then actually we are done, right? Because clearly, by the definition, G1 extends G0, which is a contradiction. And this is the end of the proof. Okay, before I erase anything, do you have any questions? Okay, if you don't want to ask me anything, then I'm going to erase at least the statement. Okay, so next definition. So suppose we have a situation where I have M is a submodule in the module E. So this situation is called essential extension and for shortness I'm going to write EE for essential extensions if we have the following property. So if for another submodule T in the E such that T is not 0, we have the intersection of the M and T, and this is again not 0. So, and another condition, another terminology, submodule M in the module E is called proper essential extension. If it is essential extension and M is not module E. Proper. It's like proper subgroup or proper submodule. A submodule which is not 0 and which is not the module itself. So just to exclude trivial cases. Of course, the identity map is always an essential extension. We don't want to consider them as interesting examples. So why this definition of an essential extension is relevant in the context of the injective modules? Well, because we have the following proposition. So a module, again, a left module, is injective if and only if, so let's say maybe a module M is injective if and only if M has no proper
essential extensions. Okay, proof. Well, we have two directions. If we suppose that M is injective, right, so then we have M embedded into E is the essential extension, then we can say that the E is isomorphic to the direct sum of M plus some complement. Let's call this complement T. Right, but since this is proper, so this is proper, I know that M is not the same thing as E, so T is not equal to 0, but the intersection of the M and T is 0. Right, so this is a contradiction. So now let's go in the other direction, conversely. So assume that M has no proper essential extensions. So I need to show that in this case M is injective. Здесь M. У меня и в одном условии M, и в другом условии M. Ну, так. Е там определение это просто имитивно. Нет, E это просто какой-то модуль. Существенное расширение это просто ситуация, когда у вас есть модуль и подмодуль, все. Да, E это существенное расширение M. Ну, как бы, вообще ситуация, когда у вас M под модуль E, можно сказать, что это расширение. То есть, как бы приходит от модуля к побольше модулю. Но оно называется существенным, если вот есть такое дополнительное требование. Это в каком смысле означает, что на самом деле, как это сказать, ну, M как подмодуль внутри E достаточно большой. Okay, so now let's go. So let's prove this in the other direction. So assume that M has no proper essential extensions. Well, first of all, I can do the following. I can take this module M and embed this into E. So let's call this embedding I. So where this E is injective. So how do we know that we can take a module and embed this into an injective module? Well, for example, to claim that for any module there is such an embedding, it would be enough to show that in the category of, say, left R modules, there is an injective code generator. Right? We know that if we have code generator, we can embed any object as into the corresponding code generator to some corresponding power, right? We know that the product of injectives is injective, so it will be, the result will be that any submodule any module is submodule in the injective module. So, but I want to postpone this. This is a nice exercise. I want to postpone this to the seminar. I'm going to give you a precise formula for an injective code generator for any ring R. We know that, for example, Z has an injective code generator. We proved this. This is Q modulo Z. Well, we didn't really check that it's injective, but again, we will do this on the seminar. So I'm using some results that I'm going to discuss more on the today's seminar, but this is quite standard fact that whenever you have a module, you can always embed this into some injective module. Details on the seminar, and the dual statement, whenever you have a module, you can always find an epimorphism from the projective, but that's a trivial observation, for example, because you have an epimorphism from the free module, always. Okay, so let's embed this into injective. Now, if this embedding I is an isomorphism, then we're done. Right, so if this is an isomorphism, M is injective. So if not, so then there is some submodule S
So this is submodule in the module E, which is of course not 0, such that S intersect with M is a 0 submodule. This is because we know that M has no proper essential extensions. So this M to the E can be proper. So it can, well, we know that this is proper extension, right? Because we eliminated the other case. So this has to be extension which is not essential. Okay, now again, I'm using Zorn's lemma. To find module N inside E. So maximal with the conditions, so such that S is contained in the N and the intersection of the N and M is 0. So let's take a maximal module with this property and then consider the canonical projection from the E to the E modulo N. Okay, so then the kernel of this canonical epimorphism, so if I intersect this, well, this will be some, so let's intersect this with M, and this will be 0, right? Well, the intersection of the kernel and M, of the kernel of the P is precisely N, right? But N intersect with M is 0. So this is just this rewriting of the previous formula. But if this kernel, if the intersection of the kernel with M is 0, we can conclude that the map pi, which I restrict to the M, is again mono. So we have a map from the E, sorry, not from the M to the E modulo N. So this is just a map pi, but I restricted this map pi on the submodule M and get again a monomorphism. Okay, now we consider two cases. Well, if M is isomorphic to the E modulo N, well, in other words, this extension that we consider here is not proper. So then, from this I can conclude that E is just isomorphic to the N plus M. Right, so we see that in this case, M is a direct summand in the injective module, hence M is injective. Right, this is one situation. So otherwise, this is a proper extension, and we can find В some. предыдущем мы поняли, потому что у нас любой модуль инъективен или почему? Да. Нет, ну не любой подмодуль. Ну, слагаемое. Прямое слагаемое, да. Прямое слагаемое инъективного всегда инъективно. So in the other situation, when this is not an isomorphism, this is a proper extension of modules, we can find the module S prime, right, which is a submodule in the E modulo N, such that, of course, this is as before, this is not 0, such that S prime intersect with M is 0. By the same reasoning as before, so since this is a proper extension, M doesn't have any essential extension, so this
this extension is not essential, so there must be some submodule S prime. But then we can see that n is contained. Well, I'm using the correspondence theorem. Since S prime is a submodule in this quotient, I can as well just consider this as a submodule in the E, right, containing n. And since S prime is not 0, the containment is strict. So n is a submodule in the S prime, and they are not equal. But this means if I can find such S prime, this is a contradiction with the maximality of this n. So that is not possible. Что? Штрих под модуль для фактора прайм. Да. Почему он для подмодуля? Какой вопрос? Ну, у нас есть штрих под модуль Е прайм. Да. Почему n под модуль без штрих? Потому что такое подмодуль и фактор модуля? Это модули в исходном модуле, содержащие этот подмодуль. Ну, тут имеется в виду Ну, соответственно. да, окей, да, я понял. Да. Ну там, да, там есть канонические отображения. Там, с одной стороны взять фактор по n, с другой стороны надо брать полный прообраз. Ну, теорема соответствия, по-моему, я формулировал или нет. Не помню. Ну, в общем, есть теорема соответствия для фактора модуля. Okay, so this finishes the proof of this proposition. Okay, so this probably will be the last proposition for today. So again, as before, I consider a situation where I have an extension of modules. Then for the extension of modules, the following are equivalent. So first, E is a maximal essential extension of M. Condition 2, E is injective, and also E is essential extension of the module M. And 3, E is injective, and there is no proper intermediate submodules. So proper injective. Что значит максимально? То есть все остальные можно у него? Это означает, что нельзя просто больше найти. В каком смысле? Число элементов? Нет, по включению, конечно. Почему? А почему они все друг друга? Почему не будет включать все остальные, должен быть включать? Почему? Этот вопрос к этому утверждению отношения никого не имеет. Это просто максимальное существенное расширение. Это означает, что если возьмете любое другое расширение, какое мы здесь припишете ей штрих, вы знаете, что это композиция существенного расширения, вы из этого делаете вывод, что они совпадают. Все. Okay, so as usual, the couple of applications are quite easy to show. So, for example, y1 implies 2. So we have this maximal essential extension, and for example, we can immediately see that E is injective, right? This is clear by the previous proposition, and by the construction, we know that E over M is an essential extension. So injected by previous proposition, and the rest is clear. Now y2 implies 3.
Well, if we can find such, say, E prime, such that M is contained in the E prime, but E prime is not equal to the E, right? This is just E prime, another injective with this property. Well, then we can write E as the direct sum of the E prime and some another injective. Let's call this E double prime. But we can also observe that if we take the intersection of the M and the E double prime, which is some submodule in the intersection of the E prime and the E double prime, which is 0. So from this we can conclude that M embedded into the E is not essential extension, which is a contradiction. So we only need to show that 3 implies 1. Okay, and this is just another argument with the Zorn's lemma. So let F be the family of all submodules S in the E that are essential extensions of M. Now F is not an empty family. Well, we have M, for example, as an element in the family F. So by Zorn's lemma, F have a maximal element. So let's call this maximal element E prime. So the claim is, I want to show now, is that the E prime has no proper essential extensions. Okay, so let's look at the E prime. Suppose we have some extension. Let's call this extension N. Right, so E prime is embedded into the E by construction. So let's call this embedding J. And the embedding of the E prime in the N, I'm going to call, or maybe the other way around. So let's call this I. And the embedding of the E prime into N, going to call J. So then using that E is injective, we can extend this E. So let's call this map H. So H J is equal to the I. So if, now just look at this diagram. For example, if the kernel of H is not 0, I want to show that H is also a monomorphism. So this extension is also a monomorphism. If there is some kernel, then the E prime intersect with the kernel of H is not equal to 0, since this is an essential extension. But this implies that the kernel of I is not equal to 0, so which is a contradiction. So H is mono. N?
Я пытаюсь доказать, что у E' нету существенных расширений. Я говорю, что пусть есть, пусть вот у меня написано существенное расширение. G тоже. Ну да, здесь 0. Okay, so H is mono, and by maximality of the E prime, I can say that the E prime is the same as the H of n, and of course I can identify this H of n with just n. Okay. So thus E prime is injective, and then we have again a couple of cases. E prime could be M or it could be E. So in this case this is a trivial situation, right? So M is just E prime. So, but in the second case, this means that then E is a maximal essential extension. Okay, and that's the end of the proof. And actually, this is the end of today's lecture. We're out of time. So. Maybe if you have time today, we will continue this discussion on the seminar, why this is such an important statement, and if you don't have time, I continue next time on the lecture. По поводу контрольной. Ну, по поводу первого. Ну, это после первого. Ну да, я Это, короче, если расширение, да, вот это вот, Е штрих. То есть он шел из F, да? Да. Из F. А, это L, это прогресс. А что на квадратной скобке? М. Это либо М, либо Е, который... Ну да, если Е' от N, то тривиально. Вот так. Пошли. Макс, ты есть не будешь? А, у тебя время. Ай, Макс. Какие-то... С Артемом Павлов.
второму квизу, я не совсем понял, третья задача, там, насколько я помню, был вопрос про полноту категории конечных групп. Я чуть не очень понимаю, что не так. Думаю, что мы это ну, тревогу утверждения, правильно, категория полная. На полную. Сейчас. Например, то, что вы здесь говорите, например, что вы дополните, что вы берете просто произведение конечных стабильных групп, Да. просто стабильных групп, Да, да, да. произведение существует. Ну да. Это ничего не означает. Это не аргумент. Сейчас, ну это же, ну это какой-то предел, который... Больше категорий. Другой категории, которая категория волны. Значит, это произведение существует в самой категории. То есть это произведение существует в конечных кабелях. И, например, вот такое просто берется, это произведение из семейства этих групп, просто примножаете их, как обычно, в категории. А потом просто выбираете какую-то включение. И проверяете непосредственно, что оно является произведением. Сейчас это просто удивительно, что в большей категории нет предела, а в меньшей. Есть никаких формальных требований, которых такой следовал бы не доказывать. Мы же можем этот предел взять в большей категории, он не будет. То есть, если в конечных кабелях предел существует, Ну вот вы это делаете, вы берете предел, он существует, но он не попадает в категорию. да. Ну, значит, вот категории это вот предел. Это ничего не значит. Ну, как я уже объяснил, первый положительный, я описал это настроение. То есть, если позиция, это просто хороший алгоритм, например, такое интуитивное мышление. Сейчас, а можно еще раз сказать, как он строится? Берете произведение поставленную группу, выбираете какое-то поручение. Окей, я понял. Хорошо, спасибо. И такой технический вопрос, а следующий квиз он на следующей неделе? Нет, точно не следующий. 30 апреля у нас есть занятия или нет? Если у нас есть занятия 30 апреля, значит будет 30 апреля. Если нет занятий, значит 23. По рабочему календарю там выходной, я не знаю, будет пару Я дней. и в этом проблема, что по рабочему календарю это, по-моему, что другие правила. Я понял. Хорошо. По-моему, что стандарт. Там, с 1 по 9 всегда непрерывные выходные. Зависит от того, что очень мир происходит. Поэтому 28 до 30 до 29 до 28 вполне безрабочий. В общем, надо уточнить, а точно какой-то сделаю анонс. Я понял, спасибо. Скажите, пожалуйста, вот нулевой цикл, это ядра элементов начала, здесь имеется в виду, куда будет выражаться, если здесь именно Вспомните один. А что это такое? Вместе перемножение. Ниже степень любой свойства, но не обязательно школа с ними. Почему еще раз вот этот Мне пока сегодня, что я много есть, допустим, минус первый не может. Это выходит просто мы же смотрим на ядро на ноль. Ядро на ноль, это просто ноль. Вот, что смысл ноль, это вот это. А почему запомнил? Потому что даже такое условие, что ядро конвертируется на ноль, это означает, что у вас будет все вещи равно просто. Я просто не могу помнить, в каком месте у вас наступает проблема. Есть такие совершенно патологичные мышления, типа седьмого класса школы. Ну, те 6 лет равно нулю, это есть то, что мы называем опять что если ничего не происходит. Понятно. Здесь сейчас, почему ядро в прошлом месяце? Куда оно изменилось? Почему вот ядро вот это разум, это H? Ну, это что такое ядро? Это то, что находится как бы написано. Ну, это
такие классы, которые здесь написаны, да, с представителями, которые для определенных представителей этого класса обращаются в ноль. Да? Вот это же есть какие-то самые аналогии. А еще по-моему. Здесь поближе фактуризован. Хорошо. Здесь как бы в другом порядке. Сначала фактуризуем поближе, потом смотрим на ядро. Это одно и то же. Да. Это другое, это будет просто представляться классами такие, что их представители отправляются и будут. Вот тут вторая задача была. Вот, и у меня почему-то 10 стоит из 30. Еще раз, по-моему, как она формулировалась. Что еще раз? Как она формулировалась, наша задача? Ой, я помнил, вот, видимо, какая-то категория конечных групп, и доказать, что, наверное, не существует генератора. Ну да, там был вопрос про существует ли генератор там генератор. И вариантность вот Да. в конечных хабелях и обратно. Вот, у меня стоит 10 из 30, а шмаловка 15 и 15. Ну, значит, у нас, скорее всего, какой-то пункт, что он неправильный. Ну вот, это, скорее всего, Просто из того, что это как бы те самые. Ну, если я их проверяю, там очень неудобно что-то писать. Да, да, я понимаю. Вот я Поэтому не можешь, как я писал, комментарий, а вам не стал. А здесь, соответственно, потому что вы видите, что делаете. Я Да, говорю, что не эквивалентно. Но это неправильно. Рождение с категорией эквивалентно. Хорошо. Эквивалентно задается функтором Ом у по Z. Такой Ну, ладно. контрвариантный функтор. То есть как бы часть А полностью не решена. Да, окей. Вот, и хотелось узнать, почему, откуда мне не спрятать, Здесь, наверное, что вот здесь вы доказали, здесь вы доказали, что нет генератора. Ну да. Ну, там же был вопрос, есть ли генератор, и если семейство генератора. Нет, ну мы же это бы сводили, что если у нас есть семейство, то есть и генератор, потому что их произведение там, по-моему, или, ну, что-то такое было. Да. Но для того, чтобы этот аргумент имел смысл, он нужна категория, в которой есть произведение. Да. А это категория, в которой нет произведения. Серьезно? Поэтому есть два вопроса, имеет смысл по отдельности ответ на них разные. Генераторы нет, семейство генераторов есть. Ладно. Окей, спасибо. А почему в этой категории нет произведения? Да, категория, конечно, камень групп. Ну, потому что если вы возьмете такое произведение, ну, потенциально возможно получить что-то бесконечное. А. Это типичные такие примеры, когда у вас нет таких произведений. То есть конечномерное пространство тоже приближается на потенциально бесконечную меру. Конечная группа приближается, что-то бесконечное получается. Значит, способ построить категорию бесконечных произведений, любого произведения, нужно положить условие, чтобы что-то было там бесконечное, достаточно маленькое.
утверждение о произведении велосипеда? То есть у нас была такая тема, что если это генерирующее множество, тогда только тогда, когда это установит Facebook. Но это уже в сетсе, уже давайте таблицы существует. Или какой-то другой аргумент. Нет, здесь утверждение, что если это генерирующее множество, то можно просто дать произведение категории любого генератора. По-моему, такое утверждение должно быть где-то в записи. Хорошо. Конечно, как я говорю. Хорошо, спасибо. Простите, пожалуйста, то есть если взять произведение объектов, генерирующее множество, то это будет генератор объект какой категории? Ну, той категории, которую мы рассматривали, это генерирующее множество. Вы же сказали, что это неправильно, для конечных объемных групп это критерий. Потому что там нет произведений. Еще нужно, чтобы произведение. Да. Я каждый день выбираюсь, у меня никогда не было дома идеального варианта. Спасибо. Я плюс-минус тоже бралась, если он приходит с мамой, ничего страшного не должно увидеть, потому что она увидит, она будет. Она сказала, не буду сказать. Но здесь вот уж выглядит перфекционизм, когда вы смотрите, вы видите кучу ближайших одного рода, вся поверхность, так и не то, что да. Я случайно купила себе тетрадь вещь, и мне понравилось на ней писать, математика вообще. Только форма. Да, это в другой лекции было утверждение. Если категория была полная, тогда... Не знаю, что вообще. Мне еще хочется тоже, чтобы она была.
функтор реализует эквивалентность категории, и то представитель, то, чем представляется функтор, он будет инъективным объектом всегда. Ну, как он представляется? Он представляется. Ну, если Пункты говорят или контраварианты? если есть эквивалентность категории, если функтор квадратный, причем тем, чем представляется функтор, является инъективным объектом категории. Потому что это проективно. Но это условие. Надо помнить, чтобы это была точная эквивалентность. Точная эквивалентность только автоматически будет. А если это не точная эквивалентность, хотя эквивалентность должна быть точной. Если это эквивалентность, то она должна сохраняться. Если про что мы думаем, если мы про категорию, которая полный, точный функтор должен сохранять будет, если не точный функтор, а эквивалентность, она будет сохранять предела и по пределу. Значит, ядра и по ядра, значит, она будет точно. Ну да, это должно быть верно. Тогда это будет проективный или инъективный объект? Проективно. А полупозитив разве тоже проективный, когда у нас... Полупозитив не кажется, что не проективно. Просто вы говорите, что это инъективный объект категории объектов. Полупозитив инъективный. Но он же реализует представление... Так он контравариант. А вы же спрашивали про ковариант. Okay, so let me formulate first problem. So in these problems I want to assume that R is a commutative domain. Well, and then for the commutative domain we can introduce the notion of the divisible modules. So let's say this is a definition, a module M is divisible if for any M in this module which is not equal to 0 and for any R in the ring there is M prime such that M is the product of R and M prime. So in other words, you can take an element in the module which is not 0 and, well, this is also not equal to 0. And any non-zero element, well, actually this is not important. You can take a 0 element in the module and take M prime to be also equal to 0. So R is not 0. You can take any element in the module, take non-zero R, and kind of divide this M by the R. So we have several simple observations. Well, the first one is that if the module is injective, then this module is divisible. Что означает ключ R? Инъективный объект. Diff это множество diff. Ну, тут уже что любой инъективный дип делим.
самим собой, что ли? Что имеется в виду индуктивные объекты кольца R? У нас индуктивные объекты модуля. Индуктивный модуль на Z.
Use the mic. Suppose M is injective, then we know that any mojum, if A is inside B, then it will give an epimorphism from home BM to home AM. Now I am having a map R from RM to M. So this is an injective map. RM, okay. Yes. So by this property we have home MM. It is epimorphism to home RMM. But the elements of home MM, it is basically isomorphic to M. No. Yes, because these are just multiplication with the elements of M. No. Why? Well, if we go, for example, take just integers, right? Mhm. And then the M is just a free module Z to the N. Then all the homes are just given with by integer matrices of the size n by n. It's much larger than just. No, this is not true. All But I right. don't think that you need this for your proof, right? Why you need to know that this is M? Yes. Am I going to the right direction? Well, other than the observation that the home from M to M is M, everything is correct. Yeah. So it is not. But I need to understand the home MM. So M to M. This is a module. The maps from M to M. Okay, this is an R module. So what can be the maps? Well, I don't think that you can write an explicit answer for the maps in general. No, if M is a free module, the answer for this home MM is just a matrix ring. Yes. But if M is more complicated than the free module, well, it's just some new non-commutative ring, and I don't think that's possible. Just describe it for any M. Okay. Then it should be AP. So I need to show that okay. I need to show that the map M to RM is surjective. All right. We know that M is injective module. Определение штрих человека не лежит в штрихом штрих, оно тоже Тоже из M. All right, I will think more. почему нельзя верно сюда пройти единичку, но будет m равно штрих. Здесь далеко. А, ты Ну, это как бы отделение у вас есть, да? Вы можете брать элемент модуля, то здесь он элемент кольца. Вот что здесь говорится. После деления как бы красный модуля, поэтому надо писать вот со всеми квантами. сейчас, по-моему, это казалось первым
значит, доказали, да? Мы все еще думаем над... Да, ну, давайте. So we'll use Bayes' criterion. We know since M is injective, for any ideal E in R, and for any map F exists map G, such that this diagram commutes. Well, let's take E, B, R, R. Well, then R map F, well, suppose F maps R to M. So we take M, we map R to M, and since this diagram commutes, exists G, and well, G must map 1 to some element M prime. And by commutativity we get that R times 1 maps to R times M prime. So G maps R to R M prime, but this should be just M by commutativity. So the next question is that if R is a principal ideal domain, then in fact injective modules are precisely the same thing as divisible modules. So at least in this very special case, for example, this is something like polynomials and non-variable integers, we have an understanding what's injective in terms of this condition of being divisible. For example, we can see that Q is clearly injective from this second exercise. Okay. Okay, because of criteria of injective modules, we need only to check injectivity on ideals and ring, but all ideals are generated by one element, and it means that by Oh yeah. You can use the same proof, right? Yeah. Plus Bayes' criterion, yes. Yeah, okay. So let's pretend that everything is clear. Okay. Okay, so then the next exercise is to show, in general, this is not about PID, but in general, say commutative domain. So if, say, U is divisible, then any quotient of divisible is divisible. So say U modulo T is divisible, where T is any submodule. Again, this is one silly exercise, but from this exercise we can derive that U modulo Z is injective. IT это что? По-моему.
Okay, divisibility for element actually means that the map okay, it's obvious injective, but divisibility means that it also surjective. So in category of modules, it means that there is isomorphism. Yeah. So okay, it's clear that it's injectivity, surjectivity. It's exactly multiplication on the element R, right? yeah, multiplication. Непонятно, почему умножение R не может замовичивать. Почему умножение R не может что-то замовить. Да, вот я тоже хотел спросить, что там с ядром. Ну, вот кажется, если в куба Z умножить на 2, там что-то идет. Yeah, it's true. Yeah, okay. Yeah, it's true. Нет, соответственно, если куба Z, там просто Умножение двойк это не изоморфизм. Почему в предыдущей задаче достаточно было взять главный идеал, чтобы доказать? Других не бывает. Других не бывает. ДВР не бывает. Мы уже правильно рассматривали гипотезы, которые работают с главным идеалом. Поэтому там, да, все идеалы не главные. Ну, в общем случае, видимо, divisible, вот эта диаграмма инъективного объекта для главного идеала. Чего? Ну, то есть модуль divisible, если у него вот есть диаграмма инъективного модуля, но которая верна только для главного идеала. Ну да, даже диаграмма из критерия Бера с главным идеалом. Да. Достаточно сказать, что вот у нас в Q, что он divisible для таких МР найдется, тогда в Q это бросаем. So, given that Q is divisible, so I am choosing R such that R is not a zero divisor, because if it is zero divisor, then it will Oh, by assumption, I assume that R is a domain. So yes. No zero divisors. Oh, okay, yes. So R is not okay. R. So we know that suppose AM is inside Q. So since Q is divisible, so that means that there exists M prime inside Q, such that AM is equal to R. Now we need to show that Q mod T is divisible. So I am choosing an element. Suppose I am writing it as M prime. It is M bar, which is inside QT. Okay. So I am saying that this is from the class of M. Yes. So now we can write it as like so if I apply the bar on here, so M bar, so this is equal to R M bar, and for the quotient property I can just take it outside, and R M bar, so and M bar it is inside QT. So essentially, if you know these four elements, you do the same thing for the representatives of the classes.
Yes. And then I will automatically get the result, yes. Yeah, that's correct. Okay. So, the next problem. We can look at the example. But you should write your name, but I don't have a pen. So can you please give it here? Okay. Okay, maybe later. Okay, so the next exercise is to show that the Q of R is always divisible. So this Q of R, if you don't know this notation, well, this is just all the fractions. So R over S, such that R and S are in the R, and S is not equal to 0. So clearly this is a field. If R, for example, is integers, then the Q of integers is just rational numbers. If, for example, R is a polynomial ring, then the Q of this polynomial ring is just a ring of rational functions. Сейчас у нас же любое поле вообще divisible, нет? А может поле? Ну, сейчас я рассмотрю, как его как модуль на R. Оно же поле. Выходит, да. Ну, здесь простые упражнения сегодня, да. Какие? Что видишь? Моя электроника. Вы рассказывайте. So we have M and R. We need find M prime such that M is equal to R M prime. We can take M prime is this one and everything is good. Yeah. Yeah, I think you can say it like this, yes. Типа, все? Надо записаться, да? А галочку надо поставить? Поставить? Okay, so let's return to one problem that we actually solved is the following, that the Q modulo Z is an injective cogenerator in the category of abelian groups. Well, the fact that this is injective, I think now is clear, right? This is just a combination of these silly exercises. Q is injected by this property, Q modulo Z is injected by this property, or divisible and divisible, and then over PID divisible is the same as injective. So, but I suggest that you give another proof that this quotient is a cogenerator. We already have a proof, okay, the straightforward proof. But now we can give a much more elementary proof if you use the Bayes criterion.
conf to present a faithful thing. Это достаточно? We have. Please use the mic. Ой, точно. Zero F B. If we have F and G, we can change that to F minus G and 0. Yeah, so essentially we need to show that you have a non-zero map F. Then yeah. the map H such that the composition is also non-zero. Yeah. So we need to show that we have a map H such that HF is not 0. Почему не можно почему Ж вместо Ж написано? Ну, потому что если у нас есть F и G, можем вычесть из обоих по G. У нас будет F минус G и нулевое. Потому что это аддитивная категория. Да. We have mono from A to this one. So, because this group is injective, we have a map here. So what's the map from A to the human body? F. This map is mono to image of A. Ну, типа, у нас... What's this? This Yeah. is... From A to the human body. Да, у нас же не все группы циклические, точно. Что такое пи? М? Пи, что такое Пи? пи? Да. Где? Ой. Сейчас. A is a billion, so A is direct sum of something like that. We can No, take... this is not correct. Hmm? This is just not correct. Infinity billion, да? Это только для What if A is something like a real number? Да. Сейчас. Блин, да, там все плохо. Что-то все сломалось. В диаграмме непонятно, почему больше объектов вкладывается в меньше объектов. Тоже правда. Ну, в смысле, у нас... Ну, сейчас. Хотел бы вкладывать вот как раз... Да, потому что это не... Что-то пошло не так совсем. Если оба отображения, которые написаны, они Да, они не работают, не то, что надо, да. Окей, ладно, отмена.
So what I have done is that I'm looking at my solution and then that. So what I have done is that A is a, so I'm taking A as a abelian group, and then I need to show that for all A inside A. Okay, so I'm taking a map from A. I need to show that there is a map to QZ. I need to show the existence of this map. Well, you can say it like this, but is this an equivalent condition? Yes, so that f of A is not 0. No, I mean, the question is, what was written before is the definition of a cogenerator, Yes. right? And now you're trying to use some different conditions instead of A and B and the map between A and B, which we call F. Yes, I'm not taking any B. I am taking I am taking the generator of A. I mean the subgroup generated by A. Sure, yeah, but the question still remains why what you're saying is enough to check this cogenerator. Because if I can prove that this extends, if I can show that this is non-zero, so that means that any map, if we compose, then that will be different. Yeah, so this is what I'm asking. Okay, can you give a formal proof of this? It is a formal proof, I don't know, but it was in my intuition that it may happen. No, but you see, here this is the definition, right? This is the definition of a cogenerator. Here you use something very similar. You just take one abelian group, and you want to show that for any abelian group you can find the map F such that on some fixed particular element, this f of A is not equal to 0. Yes. So I'm asking you how this definition which you use is related to the definition of a cogenerator that makes sense in any general category, and this is just maybe a special case in the abelian category. So I want to just show that there, yes, it's like this. So in this definition, I am replacing B by any element of the subgroup generated by any element of A. But that's not how this works, right? If you want to check the definition, you need to assume that this is any abelian group, and any map between abelian groups. You cannot just take a special case. All right. Oh no. All right, I will think more. So, firstly, I want to show that for any abelian group A, I have a non-trivial map from A to Q over Z. Well, how do we do this? Можно вообще группу просто? У нас группа А, не бесконечная группа. Любые. И бесконечный порядок у элементов. Ну, может быть, любой, ну, в смысле... Как у фактора Z? Там же вроде у фактора Z у каждого элемента... Ну, мы можем элемент бесконечного порядка профакторить, почему-то у него получится конечный порядок. Как бы, в чем проблема? So, we have two cases. Well, if A has an element of infinite order, we can just embed Z into it and let map F send 1 to any non-trivial element in Q over Z, yeah? And hence we would get a non-trivial map from A to Q over Z.
А? Это f. Вот. Это единицу мы отправляем куда-то не в ноль. Но мы можем так сделать, потому что z свободный. Ну да. And absolutely analogously, we can, if we have an element of finite order, we can factor z and get a map from z over n to q over z, which maps 1 to, for example, 1 over n, and have a non-trivial map. So for any abelian group, we have a non-trivial map from it to q over z. Well, then we can draw for P Q over Z. We want to find this hypothetical H such that HF is not 0. Well, we can embed the image of F in B, and we can, image of F is an abelian group. We have a non-trivial map to Q over Z. So there should be some map from B to which would also be not non-trivial. Где в каких местах мы используем построенные материальные отображения? Ну вот, мы хотим получить такое отображение, что... Ну, мы хотим пропустить вот это отображение f через какое-то отображение из b, чтобы в композиции получилось нетривиально. Ну вот, мы взяли просто какое-то отображение из образа и продолжили его на все. Ну, то есть мы сначала сказали, что можем любую абелевую группу нетривиально отправлять, вот, а потом воспользовались инъективностью, продолжив то, что на образе, на все. То есть можно сказать три части. Первая часть это то, что любая группа имеет не нулевое отображение в группа Z. Да, это было отдельно доказано в рассмотрении двух случаев в разных порядках. Потом для моих критерий Б. Потом говорю, что если F нетривиальный, ну это не нулевое, значит образ тоже не нулевой, значит есть какое-то нулевое отображение в группа Z. И еще раз применяем критерий Б, по той диаграмме, которая написана, продолжаем его до ненулевого B в группа Z. Ну понятно, что не нулевой, потому что треугольник коммутативный. And finally, an important statement for which we, for example, can say that any module is a submodule of an injective module is the following. So now R is a ring. You need to show that the home over integers from R to the Q modulo Z is an injective cogenerator. That's a good question. So that's an injective cogenerator in R mode.
пользуясь предыдущей задачей критерий B, мы подразумевали, что мы знаем, что группа Z инвертивна. Да, но мы это знаем из предыдущих задач. Заметьте, насколько все-таки стало проще решение, чем напрямую, без критерия B. Критерий B можно, то есть какой-то любой произвольный идеал мы берем, и если существует расширение, то уже не Нет, если для произвольного идеала. для произвольного. Да, в критерии B там идеал любой. R is commutative. R is commutative. No, this is any rig, not necessarily commutative. Is it true that after proving injectivity, fact that its cogenerator will be like in the previous task? Well, you're definitely supposed to reduce this problem to the previous problem, sure. But I don't think that you need to repeat proof like this. For cogenerator, okay. Let me firstly reduce it to injectivity, and then I will try to do something cogenerator, but actually I'm going to do. Maybe you can erase everything on the large whiteboard. Yeah, okay. Okay, this one, yeah? Okay, I prefer to write here. Okay, first of all, consider such functor. Yep. Yeah, I think this is the main idea, just to think in terms of this function. Yeah, okay. And we need to prove that it's exact. So this is home over what? In mod, I guess. No, just write R, that's enough. Okay. Okay, and we can rewrite it in this way because home is left adjoint to tensor product. So we can rewrite it to
Again, it will be a good idea to write home over what? Okay, I will do it, but after a second. Okay. Показать Facebook. Мне кажется, все здесь следует. Okay. Home in probably because it's okay. Let me the mod. Maybe it's No, just we can write just Z. okay. Yeah. I think that's correct. Yeah, and And the tensor product is on what? R. No. So it was our module. Wait. Yeah, I think you're right. This is over R. Yeah. Okay, and so now it's clear that this functor is exact because first of all we need to. First of all, it's clear that combination of two functors both exact is exact too. No, there's no really combination. Tensor product with R Yeah. over R is just the identity. It doesn't do anything. Ah, okay. Yeah. So what you really have, you can just write this as home over Z from the blank to the Q modulo Z. Yeah, but I had in my The last functor is, well, it's clearly exact because we yeah because of injectivity of Q. So the functor that started with is also exact and faithful. That's the end of the proof. Yeah, yeah. I had in mind that we also need that functor of tensor product is exact too. So combination of this functor and tensor product. Okay, it's just identity doesn't. Yeah, yeah. Okay. Okay, so next problem, and this is a little bit more interesting, less trivial. So we need to show that if R is a commutative domain, then Q of R is injective. Пара — это локализация кольца в нуле. Если это кольцо Ивана Козелов, это мы уже знаем. Ну, это видно более общую ситуацию.
модуль над кольцом вот таких вот PR должен быть инъективным. Это имеется в виду? Нет, имеется в виду, что нам написано модуль инъективный, как модуль над R. Ну это же локализация кольца. Локализация кольца это модуль. Ну, для чего? Ну, бесходно кольцо, например. Если вы хотите сказать это как модуль над QPR, то это бессмысленно, потому что QPR это поле. Не, ну просто если это же модуль должен быть, я вот интересуюсь, это модуль над каким кольцом? Над R, конечно. Ну, он при этом еще модуль над QPR, но просто для QPR просто нет QPR, это поле. Поле над полем любой модуль. И проективный, и инъективный. Ничего не интересно. Осталось минута или полторы. Судя по всему, вы ее сейчас не дорешаете, не успеете сказать. Давайте в следующий раз с этой задачи начнем. Скажите, пожалуйста, если у нас область была в чем будет, почему вот не будет выполняться лечение если у нас область уголовных дел, мы здесь это удары пользуемся. Соответственно, мы просто пожелаем разные классы, то есть исключение в одну сторону. Ну, специально сидим в модуль, который не имеет. Это можно примерно но это можно поменять на следующий. Ну, если это диаграмма будет работать, Ну, это как раз в одну сторону. если мы предположим, что у нас есть какой-то У вас ключ на запись? у нас это не будет равенство,